Hi students, welcome back. How are you? I hope you all fine and safe. Students, in this video, I'm going to explain the next unit in history lesson. Okay, so the unit number is 5. The title is Educational Development in India. Okay, so what is the title of the lesson? Very good. Educational Development in India. This lesson deals with how the education system was developed in ancient period, medieval period, and in modern period. Okay, so this lesson deals with how the education developed in India. Okay, students, can you able to see the sentence here? Yes. So already we have two eyes, isn't it? So what is our third eye? Education. Our third eye is education. Listen, knowledge is the third eye of man. Okay, listen. So students, this is the part 1 video. In this video, I'm going to explain about introduction, education in ancient India, sources of learning, ancient education system in India, role of the teacher, education in medieval India. Okay, so these are the topic I'm going to explain for you. So students, please listen. Introduction. Education is a continuous process of acquiring. Acquiring means what? Getting. Okay, acquiring means what? Getting and sharing of knowledge, skills and values. Skills means திறமைகள், values means respect. It means what? Education. Education plays a vital means important role in shaping responsible person. ஓகே, ஒரு பொறுப்பான மனிதனை உருவாக்குறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன். ஓகே, in the competitive world we meet the challenges means போட்டிகள் and overcomes the obstacles means தடைகள். We need to get well educated and to know the role of education in the human development process. Okay, so if you get well educated only, you can shine in the world. Okay, listen next. Education in ancient India. The concept of education might have originated from the Vedas. So education எங்கேருந்து உருவாயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Vedas. Students, in 6th you were learnt about Vedas in 6th standard and 7th standard, isn't it? Yes. So the word Veda is one of the Sanskrit word. Okay, the word Veda is a Sanskrit word and which means knowledge. Vedana என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா knowledge and the word is derived from with. With means know. ஓகே, ஸோ வேதான்றது ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. அந்த சான்ஸ்கிரிட் வேர்டோட வேதான்றதுக்கு மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ். வேதாவை வந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. வித்துனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு நோ. அவர் ஏன்ஷியன்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எவால்வ்டுன்னு டெவலப்டு ஓவர் மெனி சென்ச்சுரிஸ். இப்போ பழங்காலத்துலேருந்தே நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் என்ன இருக்குது? டெவலப் ஆகியிருக்கு. அண்ட் ஃபோக்கஸ் எதை நோக்கி தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் த ஹோலிஸ்டிக் மீன்ஸ் முழுமையான கம்ப்ளீட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் பை டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த போத் கெப்பாசிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ focus on the holistic means முழுமையான டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல். ஒரு பர்சனோட முழு வளர்ச்சியை வந்து எது தான் கொண்டு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ எஜுகேஷன் ஒன்லி. ஓகே, இட் எம்பசைஸ் ஆன் ஹியூமிலிட்டி மீன்ஸ் பணிவு. ஓகே, ஹியூமிலிட்டி மீன்ஸ் வாட்? பணிவு. ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் உண்மை, நேர்மை. டிசிப்ளின் ஒழுக்கம். செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் தன்னம்பிக்கை and respect all creatures in the world. Okay, if you get educated you can automatically respect everyone in the world and also you can shine in the world. Okay, students, I hope that you all understood about the education in ancient India, isn't it? And you can shine in the world. Okay, so next,
The next topic is sources of learning. Sources means you know that evidence. Okay, so from the ancient period some of them got education and they became the writer. So that persons are பாணி, ஆரியபட்டா, பதாஞ்சலி. ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரைட்டர்ஸாக இருக்காங்க. ஏன்ஷியன் பீரியடில் படித்து ரைட்டர்ஸாக உருவாயிருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து எதெல்லாம் பற்றி படிச்சிருக்காங்க, என்னெல்லாம் லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி, லாஜிக், இன்டர்பிரிட்டேஷன். இன்டர்பிரிட்டேஷன் மீன்ஸ் விளக்கம். ஓகே, எக்ஸ்பிளனேஷன். ஆர்கிடெக்சர் மீன்ஸ் கட்டடக்கலை. பாலிட்டி, அரசியல். அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி, கால்நடை வளர்ப்பு, ஆடு மாடுகள்லாம் வளர்க்குறது. ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ், வர்த்தகம், வணிகம் அண்ட் வர்த்தகம். ஆர்ச்சரி மீன்ஸ் வில்வித்தை. தென் அக்ரிகல்ச்சர் மீன்ஸ் ஃபார்மர். ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃப்ரம் த ஏன்ஷியன்ட் பீரியட் தே டெவலப்டு இன் திஸ் education system, and also they taught physical education also. Okay, so how the students in order to assess student skill வந்து எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா through the debate and discussion. Okay, through the debate and discussion we can know the students level. Okay, students dedicated. Okay, shall I move on to the next topic? Okay, the next topic is ancient education system in India. The ancient education system in India is a way of life. Okay, so it start from Gurukula system. The way of life is start from Gurukula system. In ancient India, education was taught by formal and informal way. Formal means murayana and informal means practical. Education was impacted means given at home, temple, padasalai and Gurukala. So these places the education was taught. Temple played a important role in ancient education. Student went to vigorous and university for the higher education. After they completing the primary education they can go for the higher education. Okay, teaching was oral. Okay, in the Gurukula system how the teaching was oral. The student get remember through the meditation. Okay, so what the teacher was taught in the Gurukulas, how the students can get the remember means through the meditation. Gurukula was situated in the forest. Okay, so Gurukula எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's situated in the forest. More than 100 students can learn together. Okay, more than 100 students they can learn together. Okay, in Gurukula, Guru and students live together and help each others. The main objective was to complete learning. Okay, Gurukalaவோட சிஸ்டத்தோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா to complete the learning. Student live away from their homes for the year till they achieve their goal. Okay, அவங்களோட கோல் அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் the students will live separate from their house. Okay, Gurukula is the place where the relationship between students and Guru. This was known as Gurukula system of education. And also other educational centers for higher education and development of education from China, Korea, Tibet, Ceylon, Java, Nepal and other distant countries. In this place also many education centers are there. Okay, next the most important, listen, the most important universities are Taxila, Nalanda, Vallabhi, Vikramashila, Onandapuri. These are the important university. The students can get education in this place for their higher education. Okay, so in Tamil Nadu, Banaras means Varanasi. Okay, Banaras means now the present name place is Varanasi, and Kanchi developed in relation of temples. Okay, temples and became the centers of community life in the place where they were situated. Okay, so இந்த ரெண்டு பிளேஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் சம்மந்தப்பட்டதா எஜுகேஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே,
The next topic is role of teacher. How the teacher, okay, in the குருகலா சிஸ்டம் the teacher எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, teachers add complete autonomy means power in all aspects from selection of students and designing the syllabi. okay, selection of students. ஸோ டீச்சர்ஸ்க்கு ஃபுல் பவர் இருக்குது. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ண அவங்களோட போர்ஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த குருகலா சிஸ்டம்ஸ் என்ன எஜுகேஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தே கிவன் த ப்ரைமரி மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங். ஸோ வாட் இஸ் தட் ப்ரைமரி மெத்தட்? டிபேட் அண்ட் டிஸ்கஷன் இஸ் த ப்ரைமரி மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் இன் த குருகலா சிஸ்டம். டீச்சர் வேர் அசஸ்ட் பை தேர் அட்வான்ஸ்டு லெவல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படின்னா வச்சு அசஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட அட்வான்ஸ் லெவலை வச்சு அசஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஹோப் தட் you all understood about the ancient education system in India, isn't it? Shall I move on to the next topic? The next topic is education in medieval India. In the medieval period, Muslim introduced the education in Indian and subcontinent of India. Okay, so Muslim வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எஜுகேஷனை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, in 11th century, listen, in 11th century the rulers established, okay, Muslim rulers, in 11th century Muslim rulers established elementary and secondary school in this period. Okay, then education developed among the Muslim and Indians. Okay, so in 11th century பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் என்ன எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க, எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் அண்ட் செகண்டரி எஜுகேஷனை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. எஜுகேஷன் டெவலப்ட், ஓகே, with a fresh aspect during the period as there was an excellent interaction between Indian and Islamic. ஓகே, இந்த எஜுகேஷனால் இஸ்லாமிக்கும் இந்தியனுக்கும் என்ன இருக்குன்னா ஒரு நல்ல தொடர்பு இருக்குது. ஓகே, ஸோ how they given the education system in the field of, okay, so what they will study? Theology means studying about God. Religious, மதத்தை பற்றி படிக்கிறது. ஃபைன் ஆர்ட்ஸ், கலை, ஓவிய கலையை பற்றி படிக்கிறது. பெயிண்டிங் அடிக்கிறது. தென் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மீன்ஸ் கணிதம். மெடிசன்னா மருத்துவம். அண்ட் அஸ்ட்ரானமி, விண்வெளி ஆராய்ச்சி. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணாங்கன்னா தே தாட் இன் த Muslim education and also in the medieval period. Then the Muslim in India, a developed system of education already in place. Okay, so Muslim வரதுக்கு முன்னாடியே நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து என்ன இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருந்தது. ஓகே, தென் தே ஃபவுண்டர் த ப்ரைமரி ஸ்கூல்ஸ். ஓகே, முஸ்லீம் வந்து என்ன தே ஃபவுண்டர் த ப்ரைமரி ஸ்கூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்டாக்ஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங், ரைட்டிங் அண்ட் இஸ்லாமிக் ப்ரேயர்ஸ். இதுதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்டாஸ். இதுதான் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி எஜுகேஷன். அண்ட் செகண்டரி எஜுகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதராசா மீன்ஸ் லேர்னிங் த டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ். ஓகே, பல லாங்குவேஜஸை பற்றி படிக்கிறது தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதராசா. ஓகே, நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்த மிடிவல் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா இன் மிடிவல் பீரியட் இந்தியா எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் உலிம்னா. ஓகே, உலிம்னான்ற ஒரு கிட்ட தான் என்ன இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு. ஓகே, அது மட்டும் இல்லாமல் தே தாட் சம் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, the system of education in medieval India was under the control of Ulumna and how the various subjects such as நிறைய சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா நடத்துனாங்க. ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன், அரபிக், லிட்ரேச்சர், கிராமர் அண்ட் ஃபிலாசபி அண்ட் ஆல்சோ ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஆல்சோ அரபிக். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே எங்கே இருக்குது? இது எல்லாமே என்ன பண்ணாங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வைஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா they started in the Muslim educations. Okay, so education was related to religious training and subject is related to medicine
Arabic, grammar and philosophy were taught in the education. So in the medieval period, women education was in the prevalent during this period. Prevalent means நடைமுறையில் உள்ளது. ஓகே, ஸோ முஸ்லீம் எஜுகேஷனும் நடைமுறையில் இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் ராஜா ராஜா ஆஃப் ஜெய்சிங், ஓகே, ராஜா ஆஃப் ஜெய்சிங் ஆஃப் ஜெய்ப்பூர் என்கரேஜ் த சயின்டிஃபிக் சப்ஜெக்ட். இவர் என்ன பண்ணார்னா, ராஜா ஆஃப் ஜெய்ப்பூர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா சயின்டிஃபிக் சப்ஜெக்டை வந்து என்கரேஜ் பண்ணார். And also many institutions were started by private. So not only that, many institutions were started by private in individually, okay, and madrasa in Delhi at ஷாஜகான் பாத். ஓகே, ஸோ மദ്രാസா எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜகான் பாத்தில் இருந்தது. ஸோ ராஜா ஆஃப் ஜெய்சிங் of Jaipur, he encouraged the scientific method of learning, and also he started many institutions in the private. Okay, then after this, in the medieval period, British came to India and they introduced the English education and also Western education. So the British, they started many institutions, colleges during the medieval period. They came only for the trade, but they settled in India and also they practiced their English education system in India. Okay, students, I hope that you all understood about the education system in medieval India, isn't it, students? Yes. If you have any doubt, you can ask me. So please go through all these paragraphs. What all the points I explained, all these points in this paragraph, students. So please go through it. Okay, and you can in your book the do you know it's given, isn't it? Yes, in that one important university, two important university, one is Taxila and Nalanda. Okay, these two universities are very important. Now the Taxila University, it's in the archaeological place. ஓகே, டாக்ஸிலா யூனிவர்சிட்டி வந்து இப்போ என்னவா மாறிடுச்சுன்னா ஆர்காலஜி மீன்ஸ் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி. அபவுட் ஸ்டடிங் அபவுட் த பாஸ்ட்டை பற்றி படிக்கிறது தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜி. ஸோ அதை வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸிலா. ஸோ இட்ஸ் இன் த பாகிஸ்தான். ஓகே, and Nalanda in the Bihar. Okay, so students, if you have any doubt, you can ask me. So go through this all the paragraphs and understand the lesson. Okay, thank you, students.